Hi Israel, how are you doing, buddy? Assalamu alaikum. How are you doing? Good. Guys, if you'd like to ask a question, obviously bear in mind that it's likely that Alec will be translating those questions for Israel. Okay. So, Guys, please fire away. Hey, how you doing, Israel? Good. Alhamdulillah. There's a lot of excitement about you, around you, and kind of what you bring to the division. What do you think separates you from a lot of the contenders and the top ranked guys in the division? Израил, ты слышишь меня? Да. Он спрашивает, каково тебе быть проспектом и что отделяет тебя от других проспектов в этом дивизионе? Отделяет. В ринге я хочу показать, чтобы другими боксерами, чтобы отделяться чем больше. И, что хорошо боксировать, все там. Hello, everybody. To be honest, in the ring, I try to separate myself from the other boxers, other prospects. I just try to show my best, and that's pretty much it. Are there any influences that we would know on your style, on your fighting style? Would there be any fighters that all of us would know who've kind of influenced what you show in the ring? Кто является боксерами, которые на тебя повлияли, на твой стиль в ринге, на кого ты ориентируешься, от кого берешь какие-то моменты из известных боксеров? Узбекский боксер. Так. Не узбекские, вообще мировые известные. Мировые. Ломаченко, потом Геннадий Головкин. Вот это боксер я уважаю и постараюсь, чтобы так боксировать. Потому что у Ломаченко так хорошие ноги, у Головкина мощный удар. Поэтому так... To be honest, two of the fighters that I respect the most is Vasyl Lomachenko and Gennady Golovkin. I really love Vasily's footwork and his movement and distance and everything, and angles, and of course Gennady's power and his style. So that's the two guys that I'm kind of looking up to. Last question. Do you know anything about Eric Walker Sr.? And if so, how do you think what you've seen from him, how does that clash against your style and your strengths? Что ты знаешь про Эрика Уокера? Что ты думаешь о его стиле? Как ваши стили сочетаются между собой? Эрик Уокер, хороший боксер, быстрый, хорошо двигается. Посмотрим в ринге, что встречает нас, не знаю. Это все там в ринге разберем, иншаллах. Eric Walker is a very good boxer. He's very fast, sharp, slick, difficult style. But I don't know what to expect in the ring. It's always different from what you've seen on the tape. So God bless, in the ring we'll figure it out. Best of luck. Удачи, бать. Thank you. Thank you, Reggie. And JR Bell next, please. Greetings there, Israel. Приветствую, Israel. Привет. Hello, how are you? All right. Given your extended amateur career, how has that prepared you for the more experienced professional fighters up to this point? Имея большую любительскую карьеру, как тебя это подготовило к переходу в профессионалы, то, что ты сейчас дерешься против более опытных боксеров? До профессионального ринга я боксировал в любительском боксе.
очень хорошо и успешно помогал. Я как результат Еврокас, это все там любительских я собрал все опыты. И там я боксировал WSP, полупрофессионалах. Это тоже очень помогало мне для прогресса. Obviously, amateur experience is great. I had a long amateur career. I had a lot of fights, so that gives me advantage because of my experience. As long as I've seen all the styles and I met different international opponents. And after amateurs, I was fighting in World Series of Boxing, which was semi-pro, which also gave me another step, getting more prepared for the professional boxing. And being here in the professional ring, obviously I'm fighting the more experienced guys, but with my experience behind me that I already had, we're kind of like getting more equal. Gotcha. Now, seeing that you already have like one version of a super welterweight championship, how soon do you feel that you will be able to contend for a world title at super welterweight? У тебя сейчас уже ты претендент, будешь в этом бою это претендентский бой на титул чемпиона по версии ВБА. Как ты думаешь, скоро ты будешь сможешь драться за титул и выйти на по остальным версиям на титулы? Да, это меня очень радует. Я всегда буду, иншаллах, готов. Если будут главные бои чемпионские, я буду драться, иншаллах, и постараюсь, чтобы показать красивый бокс и зрелищный бокс. I'm always ready. I was asking for the title fight starting my professional debut, so as soon as the opportunity will be provided, I will fight for the world title. I'm very happy that this fight will be the final eliminator, so my next fight, if everything goes well in this fight, God bless, my next fight will be for the world title. And the big fights, I will always accept them. Gotcha. Thank you, Ismail. Спасибо, Israil. Thank you. Thanks, JL. Do we have Marcelino now? Hi, Israel. How are you? Good, alhamdulillah. You hear me? Yeah. Okay. Champ, how is it different about the fight with Charlie Navarro and Walker now? How is it different? What do you think about the boxers? Насколько разные бои против Чарли Навара и против Эрика Уокера сейчас? В чем разница? Charlie Navarro, так, крепкий боксер, но я не ожидал. В прошлый раз я боксировал Наварро, не ожидал того, держит удар. Как сказать, про боя сказать, Наварро удобно, не быстрый, а Уокер очень быстрый и неудобный боксер. Well, to compare them about my previous fight, the only thing that surprised me about Navarro is that he was very tough. I didn't expect him to take those punches, and still be fighting. But to compare these two guys, it's a completely different fights. Navarro was a strong, tough guy. Eric is a slick, very fast. So completely different styles. Opposite style to Charlie Navarro. About the current champions, Lara, Charlo, what do you think about that? Что ты думаешь о действующих чемпионах? Лара, Чарло, Розарио и так далее?
очень классный боксер, и Лара все знают, как двигает, и как у него школа есть там, и как его, очень быстрый боксер. А Чарло, у него есть удар, очень опасный. Про Навару. Розарио, не Навару. Про Розарио, пока не знаю, но как сейчас чемпион, у него тоже есть свой стиль. Well, everyone knows Israil Lara. Everyone knows what he brings into the ring. He's the best skilled fighter in 154. His skills is the top in 154. He's the fastest guy, probably the sharpest guy, with the best boxing school. So he is a very, very good boxer. Charlo obviously is the biggest puncher in the division, so probably the most dangerous guy in the division, power-wise. And Rosario has his own style. Don't know much about him, but he is the unified champion, so obviously he's a really good fighter, and they're fighting each other, so it's a very, very good fight. Okay, thank you and good luck. Thank you. Thank you so much. Thank you, and we'll have two more questions. So next it's Daryl, please. Yeah, can you hear me? Yes, sir. All right. First, good luck on Saturday. And my question, wait, is it Friday or Saturday? Everything's all messed up. Well, anyway, I'm looking at your resume, and right now you're 5-0 with 5 KOs. A term that's being thrown around a lot in boxing these days is fast track. I see that you're ranked number 2 by the WBA. And my question is, do you consider yourself on a fast track to a title? And when would you like to pursue a title shot? Израил, он желает тебе удачи в первую очередь в субботу и спрашивает тебя, ты уже номер 2 в рейтингах ВБА. Считаешь ли ты себя быстро продвигающимся к титулу? И если да, то когда ты будешь готов драться за титул? Спасибо, я рад слышать это. Ну, уже мы дебют уже планировали этот чемпионский титул, но вот как его этап на этап мы делаем как его победы и боксируем и набираем опыт. Ну, если дадут нам чемпионский титул, это не проблема, иншаллах, будем. Посмотрим, деремся. Thank you so much for your wishes on Saturday night. And on your question, we were trying to make the title fight in my professional debut. There was a talks about it with HBO and my management and promoters. Unfortunately, it didn't happen. So after that, we were looking for the way to make it happen, but knowing that it will be difficult to make, we started to go in by rankings to become a mandatory. And obviously, we're moving fast, but in every single fight, I'm trying to gain as much experience as possible. All my opponents was difficult opponents after good victories or never being stopped or bringing some threat. So every single opponent is different. I respect all of them, but in every fight I'm trying to learn as much as possible. So if the opportunity will be provided, we're definitely gonna go for the world title as soon as possible. And this fight is a final eliminator, so the winner of this fight will be the mandatory for the champion. Okay, thank you for that. And final question. So we have a big fight coming up in about 6 weeks with Jermell Charlo defending his WBC. Well, Jermell Charlo and Jason Rosario fighting for the WBC, WBA Super World and IBF titles.
I would like your thoughts on that, and could you clarify what final eliminator will it be for? The WBA World Israil Lara or the WBA Super World? If you can, thank you. And that's my final question. Вопрос такой: через 6 недель будет бой Чарло Розарио. Скажи, что ты думаешь по этому бою, у кого какие шансы, кто победит. И объясни, ты финальный элиминатор к какому поясу, к кому ты претендентом будешь? Спасибо за вопрос. Чарло и Розарио, я думаю, у Чарло есть шанс много, поэтому у него есть как-то вот это весу, очень сильный удар. Но это бокс, все случится, может, Розарио тоже попадет. Это посмотрим, когда бой будет. Мы постараемся сейчас Лару, идем в Лару. So the fight in between Charlo and Rosario is a great fight. It's a difficult matchup. I don't like to predict too much, but I think that Charlo has the edge in this fight because of his power and experience. But this is boxing, and you never can predict what's going to happen. Rosario can land one punch and everything can go opposite way, so I will give the edge to, I will never rid off Rosario. And right now we are moving in the direction of Israil Lara, but with this fight being the final eliminator, so I might be the mandatory for the winner of Rosario Charlo. Perfect. Thank you and good luck. Thanks. Perfect. Thank you and good luck. Thank you. Thank you, Terrell. And the final question for Israel comes from Dale, please. Good morning, Israel. Israel, did you stay in India during the pandemic? Israel, привет. Ты оставался в Индии на протяжении этой пандемии? Не понял. Ты оставался в Индии на протяжении этой карантина? Я дома был. Привет. Я дома, потом уже приехал сюда, позвонил и начал здесь тренироваться. Hello. No, I was back at home in Uzbekistan, and I got here 3 weeks ago. 3 weeks ago. When you are in India, do you think it gives you a bit of an advantage to have your fellow Uzbek fighters there with you, and how has that been to all be in the same camp when you are Будучи в Индии, ты чувствуешь преимущество, что у тебя рядом друзья узбеки, и что вы все вместе тренируетесь? Да, здесь у нас наши друзья вместе живем, тренируемся, и наши тренеры, все команда очень теплые отношения. Джуль Диас, Антонио Диас, они смотрят нас как свои дети. И вот это отношение мне очень понравится. И рядом у нас друзья, всегда рядом друзья. Obviously, of course, it is a huge advantage to me. I love it. Being in India, we have a great training camp. We're in Joel Diaz and Antonio Diaz. They take care of us. They're like, brothers, fathers to us, always taking care of us. And of course, the team is very important. My friends who we've been together for the last 15 years, we're more than friends. We're like brothers. We live together for the last 15 years, traveled together
and now being here in professional, it is very important for me and for them. We push each other, we help each other, we talk to each other, we pretty much, you know, doing everything together. So it is very important to us. All you need now is to all have titles now. Best of luck to you. Все, что сейчас осталось, это чтобы у вас у всех были титулы. Удачи тебе в бою. Спасибо, спасибо. Очень приятно слышать. Thank you so much. Big pleasure to hear that. Thanks so much, Israil, for joining us. Thanks for all the questions as well, guys, for Israil. He's now... Все, Israil, можешь отдыхать. We're now going to let Israil go.